sent a lot of money. I tried every way I could. Pay his debts, pay for all the doctors, just to help him. But I would never go and bury him. I just want to remember him as he was, a good friend. À 67 ans, Hélène vivait une calme vie de femme d'affaires à la capitale. Un peu plus que de simples employés, elle s'était entourée au fil des ans de fidèles sujets qu'elle aimait comme une deuxième famille. Hurry up. How come you're so slow? Yeah, now you come. You not go away. Shit. You're not like a guy now. You get guy for yes man. Hurry up. Most of these people, they are the rejects from their home that parents don't want to take care of. So I bring them in and take care of them. Most of these boys here, they're only 8 years old, 9 years old when I took them in here. And now they're 30 odd years old. And they're still with me. Then they get married and they bring their family back too. And it's getting bigger and bigger. This house you have to eat early. If you don't, there won't be any food left. Where's Gia? What's for you? No, policeman. Le commerce au détail de munitions à la police et à quelques civils de la ville était pour Hélène une affaire des plus profitables. Very good business. I put my price on it, you know. Either take it or leave it, that's all. Mais elle s'était surtout enrichie de l'alcool et du jeu qu'elle dispensait aux clients de son club jusque tard dans la nuit. Family members who are 18 years and above enrolled to vote in election 2012. Les affaires marchaient bien, mais les soirées qu'Hélène passait à attendre la fermeture de son commerce étaient interminables et après tant d'années, elle ne supportait plus l'enfermement. Il était un endroit qui occupait ses pensées, où elle avait ses plus agréables souvenirs et où, si l'élection à venir se passait comme prévu, elle pourrait retourner pour de bon. On vivait en Nouvelle-Irlande une vie simple, organisée autour de la pêche, de la chasse, de l'agriculture, et la débrouillardise était de mise pour presque tout le monde. Hélène avait grandi ici et connaissait bien les difficultés à se soigner, à s'éduquer ou à gagner quelques quinas. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle se montrait généreuse avec ceux dans le besoin. Ainsi, on disait ici et là qu'Hélène avait du cœur pour les gens. Rien ne la prédestinait particulièrement à la politique, mais nombreux étaient ceux qui lui trouvaient de nobles intentions. Alors, par 2 fois, Hélène s'était portée candidate à la tête du district. So I was hoping to get into politics, win the election, and try to spend the money that the politicians get. And that's big, big money. And have something for the hospital. On marasin long New Hanover, no New Island, istab long Mosby in the warehouse. 9 istab. Oh kata. Long one them lilik 8 poles, on them housing, oh kata istab. Important to me was the hospitals. If you're unhealthy, how can you go to school? Me blaming you fla, because you fla not picking on fla leader. You fla picking one fla saucepan or fla primus. Don't lead up like you fla. But I could not beat anybody because I was not the type that would buy votes. Here, politics is bad. You survive in bribing people. You have to have a lot of money to do things. And I would not bribe anyone. You either take me as I am or don't have me. Par 2 fois, Hélène avait été battue par le même homme, Martin Heine. Oh,
when I stand before the king. Depuis 10 ans, Martin était donc député d'un des 2 districts de la province. Depuis peu, il était aussi ministre du Travail. Et si au gouvernement il faisait partie des petites mains qui exécutent docilement les ordres, en Nouvelle-Irlande, il était incontournable. Les élections approchaient à grands pas et Martin s'employait dès qu'il le pouvait à valoriser son bilan. It's a component of our rural electrification program for the district. We have this satellite TVs. It's a district project funded by the district. People will judge me with 2 years whether they like me to continue or not. And if they want me to continue, I must have a reason to why I should continue, and I have a lot to tell them. I have a lot of uncompleted, unfinished projects and programs that will touch their heart, that will change their lives, and that will make them take ownership of their own development. And I'm confident they'll put me on again because of this grounds. Sing. Ce jour-là, on enterrait Pérouque, le grand ami et directeur de campagne d'Hélène, mort au terme d'une longue agonie, faute de médecins et de médicaments. People here don't realize that you can be cured in a lot of things, you know, because we don't have these things here. This is PNG, you know. If you're gonna die, you're gonna die. They just go and say goodbye to you and that's it. La tradition voulait qu'on l'enterre à Matupit, son village natal. Alors, Hélène avait fait construire son cercueil et rapatrier le corps, comme à son habitude. She's good to everyone. She looks after everyone that needs help around here, and Mosby, they see Helen for. I want to help, and I reckon I do better if I'm on the outside. I want to be in control of all the finance, able to help the needed little projects. Look, I'm offering my service now to Martin Aini as a member. I mean, he's going to be contesting again, you know. Why do they trust me? Because I got all the voters. They don't.